lusasaza ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eRhawutini nazo eziphambili. Ngelami side ukuthi ayivalwe. Azivalwe ngoba namanje siyabonga ukuthi sindile ngani. Kumemelelwa ukuvalwa mba kwezikhonkco zabangaphandle emva kwezityholo zokuba utitshala kwamashu babhaqe ipilisi kwipakethi yechips zomnye umfundi. The second quarter, it was sitting at 33.5%. So now it has gone down to 32.1%. Iinkcukacha manani zibonisa ukwehla kwezinga lentswela-ngqesho kwikota yesithathu ka-2024. Inkosi mazole sicaka sithambile ndingaphuzisanga maseko mandikhawule ndiwarhuqa. Abahlali bakwamashu eThekwini bamemelela ukuba zivalwe mba iziphaza shop zabemi bamazwe angaphandle kwingingqi yabo ukukulandela ukuba ititshala kutyhola ngelithi zibhaqe ipilisi kwipakethi yechips komnye umfundi. Kutshanje kubikwe iziganeko eziliqela ekutyholwa ukuba zezokutya okunetyhefu ezibandakanya abantwana besikolo kwiphondo iKwaZulu-Natal. Ingxelo iza kulandela. Kanti kusenjalo abasemagunyeni kwezempilo kumasipala waseGarden Road eNtshona Koloni benza ugqogqo kwiziphaza shop zale ngingqi ngenxa yokungalandelwa kwemithetho yococeko. La magosa bebambisene namapolisa kunye necandelo lengalo yomthetho yalo masipala. Kufunyenwe ukutya okuphelelwe lixesha kwakhutshwa nezilumkiso koosomashishini abangakhunyezwanga kwaze kwabanjwa ummi wangaphandle kwilingo ongekho mthethweni. Ukususela kwiveki ephelileyo kuqhutywe amaphulo wokuqoqa ivenkile eGeorge, eMandela Bay, eNice naseTsorweni. Kukwakho iqela lezirhoxo ezivaliweyo ngenxa yongathobeli imiqathango. Oku kuza ngenxa yeziganeko zokusweleka kwabantwana kweli nekukholeleka ukuba intsusa zimveliso ezithengiswa ezirhoxweni. Amagosa ezempilo yokusingqongileyo aphuma iphulo kwisithili seGarden Road. It's important that our cleaning equipment, cleaning chemical are separated from our food products. For example, you cannot put bread next to the bleach. You cannot put tomatoes next to the stay soft. At least this is a good separation of the chemical and the food products. Abanini bezivenkile kule nqila bamehla ngelithi soze batyhefe uluntu. We have serious concerns in terms of the allegations that has been brought by some of the local groups saying that we are selling a poisoned food and expired food, and we are killing the children. We are part of the community, and these children we regard as our own children too. So there's no way that we are poisoning our own community and our own clients that supports us on a daily basis. Umasipala wesithili iGarden Road uthi kuphandwa iziganeko ezimbini nalapho kutyholwa ngelithi kwafunyanwa ipilisi kwiipakethi zamashwamshwam kwingingqi yeziphantsi komasipala waseMandela Bay. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe wobasi eGeorge. Iarhente yezophuhliso Nelson Mandela Bay Development Agency eGqeberha eMpuma Koloni iphehlelele ngokusesikweni iziko lobuxhakaxhaka beekhamera ze-CCTV ukuncedisa kumlo wolwaphulo-mthetho kwesi sixeko. Le arhente ithi izibophelele kumaphulo ophuhliso eGqeberha naseKariyerha ukuqinisekisa ukhuseleko lungqingqwa lwabakhenkethi nanjengoko zigalelekile iiholide zehlobo. Ukubeka iliso kwiindawo ezixhaphakileyo zolwaphulo-mthetho ubusuku nemini. Eli liziko lilandelela amakhulu ekhamera ze-CCTV kumasipala ombhaxa weNelson Mandela Bay. Ezi zizixhobo zinobuchwepheshe bale mihla nobuquka ubuchwepheshe bezixhobo zokuqwalasela amacwecwe welayisensi zezithuthi. In order for us to be able to get businesses back and be able to attract more again, we need to ensure that there's security. So the basic for any urban renewal program is two things: is security and cleanliness. But also in the past, I think many organizations have tried to provide security, but it was a traditional way of providing security. It was basically you then send guards. But we have picked up that was more or less a little bit ineffective, if I may put it that way. Iikhamera ziza kusebenza imini nobusuku kunye nabasebenzi bongezelelweyo kwizikhululo ezijongene nolwaphulo-mthetho xa kukho izehlo. The availability of cameras, CCTV cameras specifically, that's got different artificial intelligence capacity
team capabilities allows the municipality as well as all other stakeholders actually to view what's really happening on the streets. The university has got at least 15,000 students that actually roaming the city of ours, and specifically one of our highly dense areas where crime is rife, which is our central area. Abahlali balendawo bavakalise ithemba lokuba iikhamera ze-CCTV ezifakelweyo ziza kuthintela kwaye zilwe nolwaphulomthetho. Umasipala usebenze kakhulu because bekukho i-occasion whereby kukho imoto ezimbini with same registration numbers izirobha abantu jikelele apha kwisiqithi saseMandela Bay. So sizatsho ngokusonwabe ngale festive season. Abasemagunyeni bajonge ukufaka nezikhamera ekariyerha bandise impembelelo yokuchupha i-CCTV ekulweni lwaphulomthetho kummandla wonke. Kwiindaba ze-SABC ndunguntombuzuko Bhalintulo eGqeberha. Sihlabele mgamane ndaba zethu. Intswela-ngqesho yeli yehlile kwikoti yesithathu ka-2024. Inkcukacha manani zeli zibonisa iqondo lentswela-ngqesho likumyinge we-32.1% ukusuka kwi-33.5% kwikota yesibini. Ngaphandle kokuhla kwentswela-ngqesho kodwa eli lisamokamokana namaqondo wayo asaxhomileyo. Kwikota yesithathu inani labantu abaswele imisebenzi logama bemaxhapheshu nokuyizingela belime kwizigidi ezisibhozo lehla ngo-373,000 xa kuthelekiswa nekota yesibini. Iziko lenkcukacha manani leli Stats SA lithi ngabantu abayi-274,000 abathe baxhamla ingqesho kule kota yesithathu. In the second quarter, it was sitting at 33.5%. So now it has gone down to 32.1%. Kananjalo ingcali zezoqoqosho zithi ngaphandle kophuhlo imarike yezemisebenzi sabonakalisa uguquguquko olumandla nemisebenzi emininzi evuleka eburhulumenteni nakwicandelo labaziphandelayo hayi kwinkampani ezimbaxa. Businesses need a little bit more support because clearly they are a little bit more resilient. Ke imanyano ikhosatu ithi kusekuninzi okudingeka ukuba kwenziwe ukuze uqoqosho luvule amathuba engqesho nangakumbi. Much to not only stabilize transit but to make sure its freight rail, its ports operations are fully modernized because that's key to unlocking hundreds of thousands of jobs in the mining, the manufacturing, the agricultural sectors. Ndike abasaze ngobuso elizweni basengabona bathwaqwa nobomi luqhoqeko kwimarike yengqesho. Inkcukacha manani zitandalazisa ukuba umyinge wezinga lentswela-ngqesho ngakulutsha oluphakathi kweminyaka eli-15 nengama-34 wehle ukusukela ku-46.6% kwikota yesibini wayokuma ku-45.5% kwikota yesithathu. Sibuyele kwinqaku lethu lokuqala ebelicingile apho sithe abahlali bakwaMashu eThekwini bamemelela ukuba zivalwe mbaha iziphaza shops zabemi bamazwe ngaphandle kwingingqi yabo. Ukulandela ukuba itishala kutyhola ngelithi zibhaqa ipilisi kwipakethi yechips komnye umfundi. Emva kwezigameko eziningi zokutholakala koshevu ekudleni kanye nokufa kwezingane, isikole sakwaMashu sesithathe izinyathelo ezinqala zokuhlola zonke izibiliboco ezilethwa esikoleni. Lena yindlela othisha okuthiwa bathole ngayo okufana namaphilisi ephaketheni lama-chips. Othisha basebebikela abazali bomfundi ngokushesha. Lokhu kwenze isikole sithathe isinqumo sokuthi abafundi bangawaphathi ama-chips esikoleni. Izakhamizi zakule ndawo zithi zifuna zivalwe izipazi. Ngelami isayidi ukuthi ayivalwe. Azivalwe ngoba namanje siyabonga ukuthi sindile ingane. Ngoba nangaka umntwana 12 or 13 ulapha. How much more owami ona 2 years? Ngeke zabona ngani uzothatha lokho efaka enganakile noma bheke phezulu adle. Eyakhe isindile yama isindanga kwadlile bese kwenzakalana. Bese iyathula ingane yami ngani. Ubani ozoba nenkinga? Imina nami ngeke kuze kube mnandi. Elami lithi abavala. Ezinye izakhamizi zisola uhulumeni ngokungenzi okwanele ukulawula izipazi. eSouth Africa sibona ngathi izwe lethu alinawo umthetho. Umthetho oqinile wokukhusela abahlali baseMzantsi Afrika kunaloko ukukhusela abahlali bokuhamba, you understand? Amaphoyisa athi amasampuli alamaphilisi asethathiwe ukuze ayohlolwa. As things stand, we await the
results of the lab, which will tell us what are those capsules, what are they, if there's anything illegal, and there's a case to be opened, we'll open a case. Ispaza sivaliwe kwesikhashana njengoba kusaphenywa. Ingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC kwaMashu. Inkundla phakame yevidiyo lokugcinwa phansi kokhuseleko liqilimo kaMthobisi Mncube umtyholo wesithathu kwityala lokubulawa kwasenzo Meyiwa akho semthethweni. Ijaji uYaniswane Boli iyalele ukuba khutshwe isimax lokaMncube kwiziko loluleko iRhosi Mampuru ziyabuyiselwa kwicandelo apho avalelwa khona onke amanye amabanjwa. UMncube kunye nomnye umtyholo wesihlanu kweli tyala uFiso Kuhle Ntuli bafake sisicelo bebobabini kodwa sakhanjwa esikantuli. Isithi ijaji asingxamisekanga. Lokantulu seza kuhlala eselivalelweni oliqilima esimax. Igqwetha lomtyholo wesithathu kwelityala lithi uMthobisi Mncube uhlala esiluvalelweni oluqilima esimax iiyure ezingama-22 ngosuku. Longeza ngelithi uye anikwe imizuzu emibini kuphela yokuhlamba ngamanzi abandayo kwaye oku kukumngcungcuthekisa. The first applicant has been there for 4 years. In my view, if a prisoner is incarcerated unlawfully, an application to rectify the position is inherently urgent. I will deal hereunder with the averment that the first applicant is unlawfully incarcerated. The first applicant has also alleged that the conditions under which he is incarcerated have caused him to suffer a mental breakdown. Sele iminyaka emine lokaMncube esiluvalelweni oluqilima ugxa wakhe nongumtyholo wesihlanu kwelityala uFiso Kuhle Ntuli siye sakhatyelwa ngaphandle esakhe isicelo. The same cannot be said for the second applicant. Although he says that he is also the victim of the same allegedly inhumane circumstances in CMAX, his continued incarceration falls within the four walls of the Correctional Services Act 11 of 1998. Ityala ngokubulawa kwasenzo Meyiwa liyaqhuba ngomso nalapho umcuphi ophambili uBrigadier Bongani Gininda azokuthi aqhubele ngokunikezela ngobungqina bakhe. Uluntu lwaseCarltonville kwintshona yaseGauteng lukhalazela ukuba uthuli olusuka kwindawo yemigodi ezichithela kuyo ubumdaka kwimayini ezikufutshane nabo zichaphazela impilo yabo. Bathi sele iminyaka inje le meko kwaye iziphathamandla zonke izandla zithatha amanyathelo. Iingcali zezempilo zilumkise ukuba ukuhlala ngakwindawo kulahlwa kuzo ubumdaka basemigodini kungakhokelela kwizifo zemiphunga. Kemini ephila nesifo sephepha uYolanda Kholwana. Lo mama wabantwana bane uthi akakwazi ukusebenzela intsana zakhe ngenxa yokungabi nampilo nokwabangelwa luthuli olusuka kwindawo ekulahlelwa kuzo ubumdaka basemigodini. Andikwazi ke ngoyobazamela ngoku because ndiyaminxana andikwazi ndiyavaleka. So andisakwa nothini ngondisoloko ndihleli apha endlini. Andikwazi nokuya ezijobhini. Nguye yedwa ke ophantsi kwale ngxubakaxaka. Buze amaphilisi ngendlala. Thina manje angisebenzi iphila ngendlala. Iingcali zithi uthotho lweminyaka lokwembiwa kwemigodi kungakhokhelela ekungcolisweni kwimpopho yamanzi ngamachiza angcolileyo nokungakhokhelela kwizifo ingakumbi kubantu abahlala kude kufuphi nemigodi. And there's also there is an impact on human life in terms of health. One can think of lung diseases or respiratory diseases, conditions like asthma coming to mind, bronchitis is also up there, a condition called COPD, these are long-term lung conditions. Silicosis also comes to mind, as well as cancer. We've seen some of the cancers associated with living around mine dumps. Also heart diseases, hypertension is also quite common, as well as heart failure and heart attacks. Uluntu lubongoze urhulumente ukuba angenelele athatha amanyathelo kule nyewe. Iinzame zokufumana ilizwe lusuka kwinkampani yemayini ziwele phantsi. Umasipala waseMkhondo eMpumalanga uthi ingxelo yamazibulo ithi ungafuna imali efikelela kwikhulu lezigidi zeerandi ukulungisa umonakalo obangelwe sisichotho. Abanhlali, oosomashishini kunye nomasipala baqalile ukugutyula. Konakele iipali zombane, izikolo nezibhedlele. Bezama ukubuyisela oko banako esiqhelweni emva kwesichotho nezanjonjo zemvula ngokuhlwa kwangecawa kusiphuke nemithide konakala nendawo yamangcwaba kusiphuke amaphahla ezikolo ezintathu abahlali bacela amalizo.
To be quite honest, it hit us quite hard, like you're saying, and I must say the municipality has tried, because yesterday they came, to clean up the roads. So, everything so far has gone quite smooth. I feel bad, but now if the government can assist us to put a roof the way it was, and then can be appreciated. Kananjalo konakele namaziko okucoca amanzi kuqhushumbe amaziko ombane emva kokudlalelwa inkosi nto leyo ishiye abahlali bengenambane. Usodolophu omasipala Imkhondo uthi yonke idolophu ayinambane. The damage on the ground is very huge, and you can see we are here at Peter Tivor School. The roof from the boys' hostel has been blown off. And when we were coming here, you can see that there are cables that are lying on the ground. There are big trees that are lying on the ground. Fortunately, we have members of the community that have committed themselves to assist us in terms of bringing their chainsaws, bringing their tractors in order to assist us to clear the roads. But what is concerning is the provision of the electricity. We don't know how long is it going to take for us to restore the energy. Ukanti ke umasipala uthi abolawulo lwenhlekele basavalelene ezinhlanganisweni bequlunqa ubungakanani bomonakalo. Lo gama aziphazamisekanga imviwo zematriki. Ababukeli baphefumlile ke lingako kwikhasi lethu leWhatsApp. Kubalulekile ukuthi abantu mabakhahlanyezwe izimvula izikhukhula njalo njalo bekuthola ukuncedakala nathi bomakhelwane asibe nobuntu kubantu. Izinto sezenziwa zezivula ziyoyikisa ziyaxhalabisa ngapha koko. Ingadi ngesiguqa ngedolo sicele kusomandla ingaba sonephi, because ke noko ayisezizwanga kudala kwanetha kodwa kuxola lena. Uma ngabe sikwesaziwa amazinga emvula kubalulekile siwaqaphele kakhulu nengane nje zigadwe. Uma ngabe kumele makuwele emfuleni kugadwe ukuthi imfula igcwele yini. Nazo ezizantshala zemvula kwelo lethu iphondo lempuma koloni. Ingase abantu abangenazindlu semgangathweni baxhwahe kwabo banezindlu semgangathweni ukonqanda umonakalo. Siyavelana nentsapho ezehlelwe lelo shongosho lokuba bamkelwe izindawo zabo phana. Ibingase kohulumende akazame kangangokwana kwalungise i-drainage nazo kwamanzi akwazi ukuhamba kangeni ezindleleni. Siyobabeka nje emthandazweni thina la KwaZulu-Natal ngoba sesaba netrauma nje since nje sahlaselwa lezi amvula ezadlela nomphefumulo eminingi yabantu sesithuka izanya. Siyasaba nje. Ngathi ngako kuzanye nabapipe amanzi bavulwe. Kwenzela kakufika zantshala zifike nonke amanzi abaleke ngoba ndicinga ba unobangela amanzi ade saqose emotsha. Nabapipe bavalekile nabanogalelo kulento leni yabona. Asethemba ukuthi uhulumeni lo wethu samvotelayo ubhekile umehlomani ngoba lelizulu lelikhona ayiliyamosha. Umbengo mthiya ucima umlilo izangomsozi ngolikamageba makube chusibele. Mawahlangana mafulifu micamako basemba nje vubele nje nonkanyezini nirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga imvula nomoya ke namhlanje siyaphawula mbukela into bana noko lithe khulele ngamafupha kwindawo eziphakwa mangalisweni kanti ke ibe ngamathuba amahle kakhulu emvula kwindawo eziphakwa umantla kopolukwane kanti ke mbukeli zakhe u30% asiqhubeke nje njalo ke mbukeli kwindawo eziphakwa umantla koBloemfontein sondele nje njalo ke naphako Thekwini chuncembe mbukeli sijonge imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka mbukeli into bana liyaqhubeka lithe khulele ngamafu naphakathi ke kanti ke ezamvula zixananazile kananjalo ziqhubeke mbukeli ziqonde ngqo kwindawo eziphako Thekwini kanti ke mbukeli xa sizawujonga i-South African Weather Services khube isilumkiso ngokuhlwa uba kaloku singalindela imvula engamandla kwindawo eziphaka ufuphi kaloku mbukeli kondonga ziyajuma kopulukwane koPitori ziqhubeke zenje njalo ke mbukeli zichaphazela kakhulu indudumo ezimandla phako Mahikeng nakwindawo ezikumantla phako Freystata kanti ke ngomso
Ziqhubeke zenje njalo ke mbukeli ezamvula kwaye ke kube nomoya ozawuthi ugudla unxeme kwindawo eziphako mmangalisweni khatsha ke nambukeli naphana imvula ezingathi zilindeleke napha kophulukwane kanti ke mbukeli xa sizawujonga amaqondo boshushu aphantsi ngokuhlwa kwindawo kaloku ezikumandla kuyaphawuleka mbukeli into yokubana noko lithande lathi 21 degrees pha kwindawo kaloku mbukeli ezikomusina kanti xa sawungena pha ko-Richards Bay ibe nguye u-19 degrees usinyele ke mbukeli siqonde ngqo kaloku pha kwindawo ezenzweni phako Mthatha ezenzweni singalibelanga kaloku usuke bheke Mount Elif Lady Frey Nqamakwe Mount Elif nakuCentane idutywa iNqamakwe nakhona pha eStaxpret nokombukeli thela phola ngayo u17 degrees amaqondo ke ngomso mbukeli kuyaphawuleka into yokubana lithandela futhumala ke kwindawo ezininzi phako sajonisi ibe ngu21 degrees kanti phako Mfabanto Ngqeleni khona nakombukeli lithandela phola languye u21 degrees kanti ke lifuthumale naphako Kimberley ngayo u31 degrees and such ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni iXhosi